Hello everyone, this is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, Mari 9th class Mathematics Law Chapter 2 Exercise 2.3 discuss chedam. Before going to exercise 2.3, first we have to discuss factor theorem. Of course, examination point of view మనము బహుశా దీన్ని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ బట్ ఎక్సర్సైజ్ 2.3లో ఉన్నటువంటి సమ్ ను మనం బాగా లాజికల్ వేలో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కోసం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ థీరాన్ని మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట. See the theorem first. If p of x, see p of x is what? It is a polynomial. P of x is a polynomial of degree n is greater than or equal to 1. So the degree of the polynomial p of x is what? More than 1 or equal to 1. And see, a is any real number. A is what? A is any real number. Then see, two conditions here. One is x minus a. X minus a is a factor of p of x. ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇది అంటే x మైనస్ a అనేది p of x ఫ్యాక్టర్ ని ఎప్పుడు అంటామంటే when p of a is 0. p of a is 0. ఫస్ట్ మామూలుగా నంబర్స్ లో చూద్దాం. మరి మనము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 18 ఉంది. 18 మరి 18 ని మనం 2 తో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి. 2 9s are 18, రిమైండర్ is 0. సో మరి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే 2 is a factor of 18. 2 is a factor of 18 అని అంటాం. అంటే ఇక్కడ x మైనస్ a అనేది p of x కు ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే when p of a is 0. అంటే this is what? This is remainder. This is remainder. ఇక్కడ రిమైండర్ అనేది మనకు 0 అయినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మనం ఏమంటాము? ఫ్యాక్టర్ అంటాం. See దీనికే రివర్స్ చూడండి. p of a is equals to 0. p of a అంటే రిమైండర్ 0 అవుతుంది ఎప్పుడు అంటే if x minus a is a factor of p of x. అంటే x minus a అనేటటువంటి పాలినామియల్ p of x కు ఫ్యాక్టర్ అయినప్పుడు రిమైండర్ 0 అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఇది జరిగితే జరుగుతుంది, అది జరిగితే ఇది జరుగుతుంది అనే అర్థంలో తీసుకుంటాం. సో మరి దీని యొక్క ప్రూఫ్ కూడా చూద్దాం. సి ఎలా రాస్తాం చూడండి దీని యొక్క ప్రూఫ్ ను. సి బై రిమైండర్ థియరం. బై రిమైండర్ థియరం we can write, see ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 18 అనుకోండి. మనం 18 ఏం రాస్తాం? 18 is equals to 2 into 9. సో దీని ఫ్యాక్టర్ అనుకుంటే 2 into 9 ప్లస్ రిమైండర్ ఈ విధంగా రాస్తాం కదా. సో అదే విధంగా ఇక్కడ మనము p of x ను డివిజన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో బై ద రిమైండర్ థియరం see p of x can be written as p of x is equals to x minus a తో డివిజన్ చేస్తే see x minus a తో డివిజన్ చేసినట్లయితే x minus a into see q of x అయినా రాయొచ్చు లేదంటే g of x ఏదో ఒకటి రాయవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో ఇక్కడ q తీసుకున్నాం అనుకోండి, కోఎఫిషియంట్ అనుకుందాం. q of x కోఎఫిషియంట్ ప్లస్ c రిమైండర్ అంటే ఇక్కడ ఏమి p of a. c p of a అని మనము ఈ విధంగా రాయవచ్చు. నౌ సి ఫస్ట్ కేస్ చూద్దాం. కేస్ 1 ఏముంది? x minus a is a factor ఎప్పుడు? when p of a is equals to 0. see if p of a is equals to 0, see ఈ థీరం ఏమవుతుంది చూడండి. then p of x would be, ఈ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. then we can write this as x minus a into q of x. x minus a into q of x. అంటే ఏదైనా ఒక నంబర్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కానీ ఇంకొక నంబర్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 16 ఏం రాయొచ్చు మనము? 2 into 8 అని రాస్తాం. 2 into 8 అంటే then we can say 2 is a factor. Of course 8 is also a factor. అలాగే
20 ఉంది అనుకుందాం. 20 ని ఏం రాయొచ్చు 4 into 5. సో 4 is a factor, 5 is also a factor. అంటే అదే విధంగా ఇక్కడ p of x ని టూ పాలినామియల్స్ ప్రోడక్ట్ గా రాస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏమి? x minus a is a factor and of course q of x is also a factor. అయితే మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాల్సింది x minus a ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి if p of a is equals to 0, that is remainder is 0, we can rewrite p of x as x minus a into q of x, then x minus a is a factor, which indicates that means x minus a is a factor. అంటే మనం సమ్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక నంబర్ ఇచ్చారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x+1 ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది లేదా చెక్ చేయండి అన్నారు అనుకోండి. ఏదైనా చెక్ x+1 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ p of x అన్నారు అనుకోండి. సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ x+1 యొక్క 0 చూడండి, x minus a యొక్క 0, x minus a 0 కావాలంటే ఇక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలా? a సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ p of a ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. if p of a is 0, then x minus a is a factor. In the same way, check x+1 is a factor అన్నప్పుడు x+1 యొక్క 0 ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఇది 0 కావాలంటే you have to substitute x as -1. సో p of -1 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మరి ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. if p of -1 ఏదైనా గివెన్ పాలినామియల్ p of -1 వాల్యూ 0 అయింది అనుకోండి, then we can say x+1 is a factor అని చెప్పవచ్చు అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. నౌ సెకండ్ వన్ చూడండి. సెకండ్ వన్ see p of a equals to 0 ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే if x minus a is a factor of p of x. So x minus a p of x కు ఫ్యాక్టర్ అన్నారు. సో if x minus a is a factor of p of x, then what can you write this as? Then p of x is equals to see, you can write x minus a factor కాబట్టి x minus a into సంథింగ్ ఏదో ఇంకొక పాలినామియల్ వస్తుంది. ఏదో q of x అనుకోవచ్చు లేదంటే g of x, వేరే ఏదో అనుకున్నా కూడా g of x. చూడండి ఇప్పుడు 30 కి 30 వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 6 అన్నాం అనుకోండి, అంటే దాని అర్థం ఏమి? 30 ఇంటూ సంథింగ్ ఏది రాయాలి? ఇక్కడ 5 అవుతాం. మనం వాల్యూ తెలుసుకుంటే 5 రాస్తాం అన్నమాట. సో ఆ విధంగా x minus a ఫ్యాక్టర్ అన్నప్పుడు x minus a into something another polynomial g of x ఈ విధంగా రాస్తాము when x minus a is a factor of p of x. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ p of a 0 అవుతుందా కాదా అనేది చెక్ చేద్దాం. సో నౌ see p of a x ప్లేస్ లో మనము ప్రతి చోట కూడా a ని రీప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది? ఇది a minus a into g of x. So that is equals to see a minus a is what? It is 0. So 0 into g of x is what? It is also 0. So x minus a అనేది ఫ్యాక్టర్ అయితే p of a వాల్యూ is 0. ఇవి రెండు కూడా మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సో సింపుల్, ఎప్పుడు x minus a is a factor ఎప్పుడు అవుతుంది x minus a ఫ్యాక్టర్ అంటే when p of a equals to 0. that means x minus a కి 0 ఉంది కదా, ఈ 0 వాల్యూని ఇక్కడ p of x లో మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినప్పుడు 0 వస్తే అది మనం ఏం చెప్తాము? x minus a ఫ్యాక్టర్ అని చెప్తాం. అలాగనే ఒకవేళ x minus a అనే ఫ్యాక్టర్ ని వాళ్ళే ఇచ్చారనుకోండి, x minus a ఫ్యాక్టర్ అయ్యింది అంటే అర్థం ఏమి అంటే దీని యొక్క 0 అంటే p of a is equals to 0. ఇందాక చెప్పాను చూడండి, సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ x+1 ఫ్యాక్టర్ అయిందంటే then p of -1 is equals to 0 or vice versa. if p of -1 equals to 0, then x+1 is a factor of p of x. రైట్. మరి ఎక్సర్సైజ్ లో ఉన్నటువంటి సమ్స్ వీటిని బేస్ చేసుకుని మనము చేయడము జరుగుతుంది. నౌ లెట్స్ బిగిన్
exercise 2.3. Now let's see exercise 2.3 లో first sum చూద్దాం. See, determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. మరి ఈ పాలినామియల్ ఇక్కడ 4 పాలినామియల్స్ ఇచ్చారు. మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ 2 పాలినామియల్స్ చూద్దాం. వీటిలో ఏ పాలినామియల్ కు x plus 1 అనేది ఫ్యాక్టర్ గా ఉంది అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. ఒకసారి రిపీట్ చేసుకుందాం. See, what is factor theorem? If x minus a is a factor, x minus a is a factor of p of x, then what? p of a equals to 0. అంటే ఇక్కడ x plus 1 ఫ్యాక్టర్ కావాలి అంటే ఈ x plus 1 మరి ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 0 వస్తుంది చెప్పండి. ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ x plus 1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ కూడా అన్నింటిలో కూడా -1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినప్పుడు ఇది 0 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం x plus 1 is a factor అని చెప్తా ఉంటాం. ఫస్ట్ సి లెట్ p of x, దీని p of x అనుకుందాం, then x cube plus x square plus x plus 1. మరి దీని యొక్క 0 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సి 0 of x plus 1 is what? It is -1. ఇది పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ అవసరం లేదు. x plus 1 x plus లో ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 0 అవుతుంది. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ -1. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే p of -1 ని సబ్స్టిట్యూట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. if p of -1 is equals to 0, then we can say x plus 1 is a factor. Otherwise it is not a factor. See, p of -1 ఇక్కడ ఎవ్రీవేర్ x ఉన్నటువంటి ప్రతి చోట కూడా x ను -1 తో రీప్లేస్ చేస్తాం. See, -1 whole cube plus -1 whole square plus -1 plus 1. See, -1 whole cube is what? It is negative ఎందుకంటే ఆడ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి -1. ఇక్కడ చూడండి -1 whole square ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్. సో 1 square is 1 కాబట్టి +1 and plus -1 plus -1 is nothing but -1 అని రాయవచ్చు. -1 plus 1. See, +1 -1 gets cancelled, -1 plus 1 gets cancelled, then what we get here? 0. Here p of -1 is equals to 0. Here p of -1 equal to 0. So x plus 1 is a factor of this one. This is treated as p of x. ఈ విధంగా రాస్తాం. Now next ready same మరి ఇచ్చినటువంటి పాలినామియల్ మనం p of x అనుకుందాం. Let p of x is equals to x to the power of 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. సేమ్ ఇక్కడ 0 of x plus 1 ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. మరి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసుకోవచ్చు. సో డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ p of -1 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. See, p of -1 is equals to x plus తో మనం -1 ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే -1 whole to the power of 4 plus -1 whole cube plus -1 whole square plus -1 plus 1. Of course ఇక్కడ -1 plus 1 ఇక్కడ ఇప్పుడే క్యాన్సిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో సి ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి +1, ఆడ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి -1, ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి +1. సి -1 plus 1 cancel అయితే you get 1 here. So p of -1 here is not equal to 0. Not equal to 0. So you can write here p of -1 is not equal to 0. So x plus 1 is not a factor. Not a factor of p of x అని మనము దీని యొక్క ఆన్సర్ ని రాయవచ్చు. నౌ లెట్స్ సీ సేమ్ ఇది క్వశ్చన్ సంబంధించి రిమైనింగ్ 2 పాలినామియల్స్ కూడా చెక్ చేద్దాం. x plus 1 ఫ్యాక్టర్ అవుతుందో. నౌ లెట్స్ సీ రిమైనింగ్ సమ్స్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. సి థర్డ్ వన్ మరి ఈ పాలినామియల్ కు x plus 1 ఫ్యాక్టర్ అవుతుందో కదా చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ ద గివెన్ పాలినామియల్ is p of x
P of x is what? X to the power of 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. Since x plus 1 is a factor, మనది ఫ్యాక్టర్ అయినప్పుడు అవుతుంది అనుకుంటే దాన్ని ఏం కనుక్కోవాలి మనము p of minus 1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దీని యొక్క 0 అంటే c p of minus 1. సో minus 1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే minus 1 whole to the power of 4 plus 3 into minus 1 whole cube plus 3 into minus 1 whole square plus minus 1 plus 1. See minus 1 plus 1 cancel this చేసేయచ్చు. Then see what minus 1 whole cube. See ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి ప్లస్ see ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి మనకు -1 అవుతుంది. 3 into -1 is what -3. see -1 whole square ఇది ప్లస్ అవుతుంది. అంటే 3 into +1 is what? It is +3. Again -3 plus 3 gets cancelled. You get 1 here. See p of -1 value is here is +1, not 0. So if it is 0, then we can say x plus 1 is a factor. So ikkada 0 కాలేదు కాబట్టి see here p of -1 is not equal to 0. So x plus 1 is not a factor. Is not a factor of p of x అని రాయడం జరుగుతుంది. Now let's see fourth one. See given polynomial ni manamu p of x అనుకుందాం. Let p of x is equals to x cube minus x square minus of 2 plus root 2 of x plus root 2. See x plus 1 factor ఒక చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీని యొక్క 0 x plus 1 0 is -1. So p of -1 ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. p of -1 is equals to see -1 whole cube minus x plus లో -1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే -1 whole square minus 2 plus root 2 into x plus లో -1 రాసుకుంటాం plus root 2. see -1 whole cube. సో ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి -1 ఇక్కడ దాకా ఇది ప్లస్ అవుతుంది. సో బయట ఉన్నటువంటి మైనస్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి -1 అండ్ సి ఈ -1 తో ఇక్కడ మైనస్ మల్టిప్లై చేస్తే ప్లస్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ అంతా కూడా యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా రాయొచ్చు. 2 plus root 2 and it is plus root 2. see so -1 -2 plus 2 plus root 2 plus root 2. so ఇది క్యాన్సిల్ అవుతాయి. so root 2 plus root 2 is what? 2 root 2. So here p of -1 is equals to 2 root 2. So here p of -1 is not equal to 0. So x plus 1 is not a factor of p of x అని మనము దీని యొక్క ఆన్సర్ రాయవచ్చు. Now let's see second question of this exercise, that is 2.3 chapter 2 9th class mathematics AP state new syllabus. Right, మరి ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎక్సర్సైజ్ 2.3 లో. see use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases. అని ఇక్కడ 3 కేసెస్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ కేసు చూద్దాం. Here p of x is 2x cube plus x square minus 2x minus 1 and g of x is x plus 1. See ఇక్కడ g of x లో ఉన్నటువంటి x plus 1 ఈ p of x కు ఫ్యాక్టర్ అవుతుందా కాదా అనేది మనము చెక్ చేయమన్నారు. see ఫ్యాక్టర్ థియరం బేస్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ x plus 1 యొక్క 0 ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాము. ఇక్కడ చూడండి x plus 1 0 కావాలంటే you should have to substitute x as -1. so by this one substitution చేస్తే then g of x is 0. ఆ -1 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం. అంటే p of -1 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. if p of -1 is 0 then x plus 1, that is g of x is factor, otherwise it is not factor. see first మనం చూద్దాం. see what they have given p of x is what? 2x cube plus x square minus 2x minus 1 and g of x is equals to x plus 1 అని as it is గా రాసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఇప్పుడు దీని యొక్క 0 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. see the 0 of g of x
ఈజ్ -1. మనకు ఆల్రెడీ కదా మార్జిన్లో రాసుకోవచ్చు x + 1 ఈ వాల్యూ 0 కావాలంటే x మస్ట్ బి -1. సో ఇప్పుడు g ఆఫ్ x యొక్క 0 ఏదైతే ఉందో -1 x + 1 ఫ్యాక్టర్ కావాలి అంటే ఇక్కడ మనం p ఆఫ్ -1 ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో therefore p ఆఫ్ -1 సో -1 తో రీప్లేస్ చేస్తే x వాల్యూని see 2 into -1 whole cube plus -1 whole square minus 2x అంటే 2 into -1 minus 1. See that is equals to see 2 into -1 whole cube is what? It is -1 plus -1 whole square is what? It is +1. See -2 into -1 is +2 and it is -1. So that is see +1 -1 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం. 2 into -1 is -2 and +2. So again -2 and +2 are cancelled. Then we get 0. That is p of -1 value is 0 here. So we can say g of x is a factor of p of x. Here p of -1 equals to 0. So we can say x plus 1 అనేది దీనికి ఈక్వేట్ ఏంటి ఇలా g of x. So we can say g of x is a factor of p of x అని మనము దీని యొక్క సొల్యూషన్ ని రాయవచ్చు. Now let's see second case of this question. Now see second case, see p of x and this is g of x. మరి given గా as it is గా రెండు రాసుకోవచ్చు. రైట్, మరి ఇక్కడ x plus 2 see ఈ x plus 2 యొక్క 0 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. see x plus 2 is equals to 0 అంటే x is equals to -2. సింపుల్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూకు ఆపోజిట్ సైడ్ రాస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట. సో g of x 0 is what? It is -2. g of x is nothing but x plus 2. 0 of x plus 2 కూడా రాయవచ్చు. see 0 of x plus 2 is -2. ఇప్పుడు మనము p of -2 ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. see now p of -2 is equals to so -2 substitution చేస్తే -2 whole cube plus 3 into x square అంటే -2 whole square plus 3x means 3 into -2 plus 1. see -2 whole cube so odd number కాబట్టి నెగటివ్ అలాగే వస్తుంది. 2 cube is what? 8. see -2 whole square అంటే +4 అవుతుంది. 4 into 3 4 3s are 12 plus 3 into -2 is -6 plus 1. see negative numbers అని -8 to -6 that is -14 plus 12 plus 1 plus 13. so balance is -1. see p of -2 is not equal to 0 here. It is equal to -1. so x plus 2 is not a factor of p of x. What is x plus 2? It is g of x. so therefore g of x is not a factor of p of x అని మనం దీని యొక్క ఆన్సర్ రాయవచ్చు. now let's see last case of this question. see p of x is x cube minus 4x square plus x plus 6 and g of x is x minus 3. మరి ఇక్కడ దీని యొక్క 0 ఏమవుతుంది? +3 అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనం p of 3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. see ఫస్ట్ గివెన్ గా 2 పాలినామియల్స్ రాసుకుంటాం. so see 0 of x minus 3 is what? It is 3. so therefore we have to find p of 3. so p of 3 x ni 3 తో రీప్లేస్ చేస్తే you get x cube as 3 cube minus 4x square as 4 into 3 square plus x as 3 and plus 6. see 3 cube is what? It is 27. 3 square is what? It is 9. 9 4s are 36. see plus 3 and plus 6 are plus 9. see that is 27 plus 9 is 36. 36 minus 36 is 0. that is p of 3 is equals to 0. so p of 3 0 ఏంటంటే x minus 3 is a factor of p of x. that is
x minus 3 is what? It is g of x. Therefore, g of x is a factor of p of x అని దీని యొక్క సొల్యూషన్ మనము రాయవచ్చు. హోప్ మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియోలో మనము ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చూసాము, ఫ్యాక్టర్ థియరం నేర్చుకున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్సర్సైజ్ 2.3 లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అండ్ 2 ను డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తాము. మరి వచ్చే వీడియోలో రిమైనింగ్ సమ్స్ అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, 4 అండ్ 5 యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. అంతవరకు సెలవు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ చూసింగ్ మై ఛానల్.